you can study this chapter. Okay, rate of reaction 7.1, determining rate of reaction. See not evil, hear not evil, speak not evil. Okay, in this topic, you will learn about 7.1, determining rate of reaction, 7.2, factors affecting rate of reaction, 7.3, application for factors that affect the rate of reaction in daily life, and last one, 7.4, is collision theory. But this clip, this video only cover the first topic, which is 7.1, determining rate of reaction. Classification of rate of reaction. There are fast reaction and of course there are slow reactions. For example, for fast reaction, we have combustion of gases, fireworks, ignition of matches, and electric cell reaction. Please turn page 1. This one is from page 1 from your handout. And examples of slow reaction is corrosion of metal, pengaratan besi, for example, fermentation, rock erosion, photosynthesis, and food decay. Food decay tahu tak? Makanan basi 2-3 hari baru basi kan kalau letak luar. That's example of slow reaction. Meaning of rate of reaction. The rate of reaction is the changes in the quantity of reactant per unit time, or the changes in the quantity of product per unit time. So here you can see two different things that you can observe to calculate rate of reaction. The first one is the change of the reactant, and the second one is the change of the product. Either one, okay, tak perlu tengok dua-dua. So in quantity, nanti kita tengok quantity apa yang kita boleh lihat atau ukur. Okay, so rate of reaction is equal to change in the quantity of reactant or product, either one, over the time taken for the change to occur. During the reaction, the quantity of reactant used is decreasing, while the quantity of product formed is increasing. Reactant ialah bahan tindak balas, which is the substance before the arrow in a chemical equation, while the product is a substance after the arrow in chemical equation. So for the reactant, it will decreasing, while for the product, it will increasing the quantity. So unit for rate of reaction, this is some of the unit we are going to use in this chapter. First one is gram per second. Maksudnya berat kepada masa, or gram per minute. So for time, you may use second or minutes. Okay. Centimeter cube per second. Oh, this special for gases. Centimeter cube is the volume of the gases per unit time, which is second, or centimeter cube per minute. Okay. Mole per dm cube. Unit apa ni? Mole per dm cube is concentration over the time taken or per minute. Perasan tak kat sini yang kita ubah ialah minute or second. Perubahan pada measurement of the quantity is either gram, centimeter cube or mole per dm cube. Ini yang common untuk topik kita. Okay, graph of change of quantity of reactants and products per unit time. As you can see from the graph, this is the quantity and this is the time. Okay, I take the second for example. The product will increase. Okay, tapi bukanlah increase until when? At one time it become constant. For reactant, it will decreasing, and until one time it will become constant. Okay. Now we see the terms we are going to use when we are going to mention about the reaction. The reaction is fast. The reaction is slow. But when you mention rate of reaction, you have to use the word high or low. Sometimes you may use increase or decrease. Okay, now we in page 2. Okay, page 2. Time taken, shorter time taken, longer time taken. Remember, you cannot use the word fast and slow when you mention about rate of reaction, because rate of reaction is already divided into the time. Okay, per masa, per dengan masa. So you have to mention high, low, or increase, decrease. Okay.
Changes that occur during reaction, changes that are observable and can be measured in a certain period of time. Okay, changes that occur during reaction. Okay, for example, formation of precipitate, which is insoluble salt. So which one is the insoluble salt in this equation? Silver nitrate, sodium chloride, silver chloride, sodium nitrate. Yang mana satu? Empat-empat ni semua salt. But which one is insoluble salt? Nitrate, all nitrate salt are soluble. So ni tak masuk lah. Ni pun tak masuk. How about chloride? Pah. A here. Silver chloride is the insoluble salt. So it is important for you to recognize which one is the insoluble salt. The formation of insoluble salt, which is silver chloride, can be seen, and the precipitate causes the X mark to disappear from sight. The amount of precipitate can be measured. Okay, ini sebenarnya berdasarkan eksperimen yang kita akan buat. Kalau tak sempat, saya akan hantar video nanti. Decrease in the mass of the reactant. For example, we have calcium carbonate and nitric acid. You will get calcium nitrate, water and carbon dioxide. So, yang ini kita nak ukur apa ni? Nak ukur apa? The loss in the mass of limestone. Calcium carbonate ni ada mass. Okay. So, bila massnya berkurang, itu yang kita akan ukur per dengan masa. Okay, can be measured by using electronic balance. Okay, number 3, increase in volume of gases. So magnesium react with hydrochloric acid, produce magnesium chloride and hydrogen gas. So which one is the gas? I have mentioned earlier, hydrogen gas. So we are going to measure the volume, the change in volume of hydrogen gas. So the volume of hydrogen gas will be collected and measured using a gas syringe. Gas syringe ni hebat sangat ni. Kalau kat rumah kita pakai burette lah. The upside down burette. Okay. Ini sebenarnya teknik yang memang awak kena buat sendiri. Tapi apa-apa pun kita tengok video dulu nanti. Kalau everything is okay, kita akan buat di makmal. Maybe 2021. Other observable changes and measurable changes. Okay. Changes in pressure in reaction involving gases using a pressure meter. Okay, yang ni kita tak buat lah sebab gas kita ukur by volume saja. Changes in electrical conductivity of electrolytes in reaction involving mobile ion using ammeter. Ini boleh buat, pernah keluar soalan SPM. Changes in pH value for reaction involving acid or bases in aqueous solution using pH meter. Yang ini pun menarik untuk dibuat. Okay, tapi saya tak pasti ada ke tak ada eksperimen dia. Okay, tapi boleh keluar exam. Exercise 1. Yeah, page 3 please. Reaction between calcium carbonate and excess hydrochloric acid. So, daripada sini, daripada ayat ni, perasan tak perkataan excess? Excess bermaksud hydrochloric acidnya banyak. Bukan bersepah lah, berlebihan. Okay. So, how about calcium carbonate? Dia akan habis tak? Yes, calcium carbonate akan habis. Tapi hydrochloric acid, excess. Dia banyak. So, sekarang ni, calcium carbonate and excess hydrochloric acid is the reactant. Like what you see from the equation, calcium carbonate and hydrochloric acid is reactant. Calcium chloride, water and carbon dioxide is the product. Saya nak you bear in mind what happened to the product. Sorry, reactant. Reactant will decreasing. The quantity will be decreasing while the product will be increasing. Okay. First, you have to classify the reactant and product. This is the reactant, which is calcium carbonate and hydrochloric acid. And second one, the product is calcium chloride, water, and carbon dioxide. Okay, I need to sketch the graph first. Okay. Hati-hati dengan y-axis sebab dia berbeza. X-axis sama je, time second. Y-axis berbeza. So, cuba buat dahulu sebab ada 4 graph. 40 second from now. You should stop this clip. Okay, answer time. Now we go to the first one, mass of calcium carbonate against time. So, seperti yang kita tahu, calcium carbonate is our reactant. It should be decreasing, semakin berkurang. Sebab reactant lama-lama jadi produk, semakin lama makin kurang. So, how should you sketch the graph? Sketching ni tak perlu data ya. Contiang je. Orang utara kata contiang je. Conteng je lah dekat bahagian yang saya bagi tu ya. Muka surat 3 yang down. So, it should be like this. Dan ni patutnya contact pada x-axis sebab calcium carbonate dia limited.
Okay, yang dia bagi tahu excess is hydrochloric acid. Okay, so just sketch je. Pencil please. Now, second one. Okay, now second one. Concentrated of hydrochloric acid. Concentration of hydrochloric acid. Mole per cube. Yang belah kanan pula ya. So hydrochloric acid is also the reactant. So apa bentuk graf yang patut awak lukiskan? Dah lukis dah? Kita semak sekarang. Okay. Sama juga. Cuma kali ini dia punya graf tak contact pada x-axis. Sebab dia excess. Excess of hydrochloric acid. Okay, did you get it right? Now, the third one, concentration of calcium chloride, mole per dm cube. Dah keluar dah. Okay, dia adalah produk. Siapa dia? Calcium chloride is the product. So, produk makin lama akan bertambah. Tapi not until when. At one time, it become constant. So, you kena lukis dia belok sikit. Kenapa dia constant? Sebab produk dah habis. So, dia constant lah. Okay. Betul tak jawapan awak? Okay, another one chance. You should get it right. Now, the last one, the fourth graph. Sketching graph. Okay, volume of carbon dioxide. Carbon dioxide is also a product. So, the graph should be increasing. Yes. Same as the concentration, as the previous graph. Okay, these sketching techniques selalu juga ditanya dalam exam. So, sepatutnya you memang kena tahu sketching. Okay, don't worry, just sketch. Okay, good effort, work smarter. Now we go to page 3, the bottom in the handout, measurement of rate of reaction. Average rate of reaction is the average value for the rate of reaction that occurs particular time interval. Okay, sebenarnya bahagian ni bahagian calculation. Ready with your calculator? Oh, ni tak ada calculator sangat lah nanti latihan. Okay, so first kali kita tengok average. Average ialah purata. Ada 3 jenis average yang akan diajar ataupun digunakan biasanya dalam exam. So dalam handout ni ada 3 jenis. The first one is overall average rate of reaction. Okay. Saya nak awak highlightkan perkataan average and overall. Ini jenisnya average rate of reaction but overall. Overall ialah keseluruhan. Okay, first. Katalah kita ada graf macam ni. Tak ada masalah. V volume dia. Apa-apa kita nak buat sebenarnya Y bahagi dengan masa ya. Y bahagi dengan masa. Y axis which is the volume of the gas bagi masa. Untuk volume saya rasa tak ada masalah. Just ambil yang paling tinggi saja. Sebab dia akan jadi constant. Tapi masa. Nak ambil yang mana? Nak ambil kat sini ke? Paling hujung sekali ke? Okay. So sepatutnya you ambil masa bila reaction berhenti. Once the reaction stop. The first time where the reaction stop, take that time for the calculation overall average rate of reaction. Okay, for example, okay, kita ada V kat sini bahagi dengan T. Okay, T ialah masa. Masa baca dekat X axis. V pula vapor volume of the gas baca dekat Y. So, V bahagi dengan T. Cik, macam mana nak tahu unit ni? Senang saja. You tengok ni, centimeter cube bahagi dengan second. Itulah unit kita. Okay, V bahagi dengan T. Okay, yang kedua, average rate of reaction for the first T1 second. T1 second ni mungkin 3 second, 4 second, for the first 10 second. Bergantunglah pada perkataan, bergantung pada soalan. Dan soalan kali ni ialah T1 second. So, you kena cari T1 second, tarik ke atas, tarik ke tepi dan baca V1. Berapa volume of gas? Bahagikan dengan masa tersebut. So, senang je lah. Okay. Nak letak kosong boleh, tak letak kosong pun boleh. Tapi kalau letak pun bagus. Dan unit dia sama juga, centimeter cube per second. Kalau awak perasan semua ni, calculation mesti ada graph. Bila ada graph, you kena buat benda ni. Okay? Kena tarik-tarik garisan ni ke tepi. So, the average rate of reaction for the first T1 second. This is the average rate of reaction for certain time ya. Bila dia minta pada masa tertentu. Okay. Dapat V1 per T1 cm3 per second. Okay, yang ketiga, the average rate of reaction from T1 to T2. Dia bagi range masa. Dia kata pada saat ke-10 hingga ke-20. Apa nak buat? Okay. First kali dalam graf, you tarik. Kalau T1 tarik ke atas, tarik ke y-axis untuk dapatkan nilai V. Kita letak sebagai V1. T2 juga, awak tarik ke atas dan ambil nilai sebagai V2. So, nilai kat sini,
Okay, sebenarnya kita nak average rate of reaction sepanjang-panjang garisan ni lah, sepanjang-panjang secara purata. So V2 tolak V1 bahagi dengan T2 tolak T1. Okay, kat sini saya letakkan formula dia. Okay. So this is the answer. So dapat jawapan unit ialah centimeter cube per second sebab awak bahagikan V kepada T. Okay, V kepada T ataupun Y axis kepada X axis. So ambil dia unit dia. Hati-hati kalau unit kat sini minit-minit lah, ikut kepada graf. Okay, sorry. 7.1 measurement rate of reaction. The instantaneous rate of reaction is the rate of reaction at particular point of time. Okay. Kita dah ke muka surat 4 bahagian bawah sekali ya. Instantaneous. Instantaneous ni pada titik tertentu. Dia bukan pada masa, range masa. Dia pada titik. Okay, for example. Dia nak tanya pada T. T tu mana? Tarik ke atas sampai titik ni saja. Kita tak nak benda lain. Pernah dengar perkataan tangent? Ya, dy dx kan dalam admaths kan? Okay. Kita nak pakai juga benda tu tapi tak adalah pakai dy dx sangat. Okay, saya jelaskan dalam cara yang paling mudah sekali. First kali draw a tangent at the curve at time t. What is a tangent? It's a straight line that touch only at one point in a curve. Okay, this is a curve. Tak semestinya kat sini ya, sometimes kat sini. Atau kat sini. So, satu garisan di luar, pastikan dia sentuh satu titik sahaja. So, this is our step 1. Now, we go to page 5. Okay, dekat page 5 is step 2. Langkah kedua, buat triangle dengan sudut 90 darjah kat sini. Okay, garisan kat sini ya. Garisan menjadikan dia segitiga. Okay, the triangle can be drawn in various sizes. The bigger the triangle, the more accurate it can be to determine the tangent gradient. Now you have the triangle for the tangent. Now we go to the step 3, okay? Okay, in step 3, this is step 3. You have already have the triangle. Sekarang ni tarik-tarik dia, tarik ke y axis, tarik ke x axis sebab kita nak nilai volume. Volume 2, volume 1, okay? So, volume 2 paling tinggi dengan pada volume 1. Selepas awak dapat V2 and V1 and finally you get T2 and T1. Okay. Macam mana nak dapat benda-benda ni? Just tarik sahaja. Tarik je ke bawah, awak baca T2, T1. Okay, so kita susun balik. So sebenarnya awak nak cari gradient of the tangent. Ingat lagi tak formulanya? Perubahan pada Y, which is the volume, dan perubahan pada x-axis, iaitu masa dia. Kalau dalam admaths, you belajar dy dx. dy ialah perubahan, okay? dy dx. So, bahagikan perubahan pada y, which is v2 minus v1, dengan dx. dx ialah t2 tolak t1. So, awak akan dapat jumlahnya. Ataupun dia punya gradient of the tangent lah. Maksudnya ialah kecerunan. Kecerunan kepada tangent tersebut. Okay, so V2 tolak V1 bahagi dengan T2 tolak T1. Unit ialah cm3 per second. Okay, untuk soalan jenis ni, jawapan biasanya ada range. So, kalau jawapan awak tak sama dengan kawan sebelah mana tak tahulah, belajar sorang kat rumah. It's okay sebab jawapan measurement of rate of reaction at instantaneous rate of reaction is in a range. Ada dia punya skala, maksudnya jawapannya boleh beza-beza tapi dalam skala yang betul lah. Okay. The instantaneous rate of reaction that involve the decreasing of reactant. Okay, ini baru. Ini baru. Katakan graf tu ialah graf berkurangan. Okay, bergraf. Okay, gradient of the tangent is negatively. So, caranya ialah garis pada titik T1. T lah. Katakanlah T ni 10 saat. Pada 10 saat. Okey, pada 10 saat ni tak titik ke sini. Lepas tu tarik saja. Dan segitiganya keluar. Jangan segitiganya ke atas ya. Salah tu. Mesti keluar daripada garisan curve ni. Okey. Lepas tu cara yang samalah. Awak cari cari Y. Kalau saya suka sebut Y2. Y2, Y1. Y merujuk kepada Y axis ya. X2 tolak X1. Okey. Tapi dalam hal ni Y dia ialah G lah. Gram 2 tolak gram 1, T
T2 tolak T1. Dan unit ialah gram per second. Bila unit awak refer balik pada graf aku ni pasal apa? Oh, gram dengan second. So, bukan semua centimeter cube per second. For this question is gram over second. Okay, dalam nota muka surat 5, lupa pula ni, isi tempat kosong. The instantaneous rate of reaction that involve the decreasing of reactants. Tulis ya, decreasing of reactant pada muka surat 5. Baiklah, inilah tugasan anda minggu ini. Memang nak kena hantar. Page 6 handout, activity 7.3, page 229. Okay, dalam handout ialah muka surat 6, soalan yang sama. Dalam chemistry textbook pada muka surat 229 ialah activity 7.3. Okay, apa yang saya nak awak buat ialah, kita baca soalan start. In the presence of manganese 5, is it 5? 4 oxide, manganese 4 oxide and hydrogen peroxide. Sorry. Oh, manganese 4 oxide is the catalyst, hydrogen peroxide is the main ingredients, memang satu je pun, decomposed water and oxygen. The oxygen gas release is collected in a gas syringe and the volume recorded at interval of half minutes. The data collected is shown in table below. So, bacaannya pada setengah minit. Which is 30 saat lah. Tapi untuk awak, saya tak nak awak pakai saat. You pakai minutes. Memang dah sediakan minutes. So, gunakan minutes. Okay. Sampai 7 minit. Dan bacaan ada kat sini. 0 hingga 50. So, maksimum 50. Perasan tak? 50. 3 kali tu. So, ini sepatutnya dah jadi constant lah. Okay, your task number 1 is plot a graph of the volume of gas against time. Okay, saya perlu sangat awak ada kertas graf. Okay, kalau tak ada, kejap lagi saya cuba hantar kertas graf. Tapi you have to print out yourself at your home. Okay, dan gunakan kertas graf tersebut. Saya cuba cari kejap lagi. And number 2, calculate the following average rate of reaction for the first 10 minutes. Okay, ingat ini average. Average, kau jangan buat tangent pula kat sini. For the first minutes. For the 5th minute, minit kelima, minit pertama. For the whole reaction. Whole reaction ni maksudnya keseluruhan lah, which is overall reaction. And number 3, calculate rate of reaction at the following time. This is instantaneous rate of reaction. At, dia biasanya ada perkataan at ni, instantaneous rate of reaction. Okay. At 1.5 minutes. And B is at 4 minutes. Maksudnya ada 2 tangent. Okay. Macam mana apa yang saya nak buat ialah kertas graf. Dah buat, snap, hantar pada saya. Hantar PDF boleh. Picture boleh. Tapi please bukan word. Okay. Calculation ni, you boleh buat kat muka surat 6. Contoh-contoh kat situ. Lepas tu, kalau nak buat kertas lain pun terpulang. Tapi kat muka surat 6 tu banyak ruang kosong. Dan snap juga hantar pada saya. Sebenarnya kalau you buat dekat handout dan juga graf, awak ada 2 gambar. Setiap orang kena hantar pada saya. Okay. Saya nak you hantar, saya nak tengok je cara awak buat. Untuk jawapan, kalau sempat saya tanda, kalau tak sempat saya akan bagi skema. Tapi saya nak tengok graf sebenarnya. So saya expect 2 gambar daripada awak. Okay. Muka surat 6 handout dan juga muka surat the graph lah. Okay. That is your task for this week. Saya anggap task tu untuk pertemuan yang kedua ya. Okay, that's all for today. Thank you.